హిందూ మహాసముద్రంలో భారత్ కు వెళ్లే నౌకపై జరిగిన డ్రోన్ దాడిపై డిఫెన్స్ ఎక్స్పర్ట్ రిటైర్డ్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ సంజయ్ కులకర్ణి మాట్లాడుతూ వాణిజ్య షిప్పింగ్ లో అలాంటి జోక్యాన్ని సహించేది లేదని అన్నారు. ఇరాన్ మద్దతు ఉన్న హౌతీలు ఎర్ర సముద్రం మరియు ఆ తర్వాత సుయాజ్ కెనాల్ ను ఉపయోగించకుండా నిరోధించడానికి ఎర్ర సముద్రం వెంబడి వాణిజ్య షిప్పింగ్ లో జోక్యం చేసుకుంటున్నారు. Houthis, who are backed by Iran, have been interfering with the commercial shipping along the Red Sea to prevent Red Sea being used, and thereafter the Suez Canal also. It is in that context that these drone attacks have been launched by the Houthis. It is with a view to put pressure on the world that anyone who supports Israel in terms of the way they are bombing in Gaza, they would not let any commercial shipping pass that way. They've been saying that it is only against those countries which are supporting Israel. But it is very difficult in merchant shipping to be able to identify as to whether the ships are for Israel, because our ship was carrying chemicals from Saudi Arabia for us. So there is no question of... ఆ సందర్భంలోనే హౌతీలు ఇజ్రాయెల్ కు మద్దతిచ్చే వారెవరైనా ఎలాంటి వాణిజ్య షిప్పింగ్ ను ఆ మార్గంలోనే వెళ్లకూడదని ప్రపంచంపై ఒత్తిడి తెచ్చే ఉద్దేశంతో డ్రోన్ దాడులు ప్రారంభించారు. ఓడ సౌదీ అరేబియా నుంచి మన కోసం రసాయనాలను తీసుకువెడుతోంది. హౌతీలు ప్రయోగిస్తున్న ఈ రకమైన ఒత్తిడి వ్యూహాన్ని మనం వ్యతిరేకించాలి. నావిగేషన్ స్వేచ్ఛకు అంతరాయం కలుగుతుందని మేము నిర్ధారిస్తాము. కమర్షియల్ షిప్పింగ్ లో ఈ రకమైన జోక్యాన్ని సహించబోమని హౌతీయులు మరియు ఇరాన్లపై కూడా ఒత్తిడి తీసుకురావాలని డిఫెన్స్ ఎక్స్పర్ట్ రిటైర్డ్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ సంజయ్ కులకర్ణి అభిప్రాయపడ్డారు. We have to deploy our warships also in the international waters, so that at least these kind of things do not occur. And we have a very quick reaction, whether it is by the Coast Guard or it is by the Indian Navy. So we'll ensure that at least the freedom of navigation is not interfered with. And I can only say that pressure on Houthis also, pressure on Iran also has to be put, that this kind of interference in commercial shipping would not be tolerated. Marini updates kosam keep watching Hit TV.